Welcome back to the couch. I'm Caitlin. I'm a therapist who loves anime, and today we are continuing with Fruits Basket. So, last time we were getting into Utani's backstory, right? So, we were learning more. We kind of were seeing pieces of how heavy it was for her growing up, but then also we're kind of getting into more, it looks like how Toru and her mom played or had an important part in her life growing up. And so I'm curious to see how that shaped that time in her life. So without further ado, let's get into it. Hmm. All right, so we're picking back up with, looks like she's getting bullied. Looks like I guess we can call this, she's getting jumped actually. Also, they were older kids, like I guess high schooler, and everybody runs away from her. But oh, and look at that, good old Toru. Ooh, they found her. Oh, look, she's I guess kind of like saving her. Look at her face. Oh goodness. Dang. So learning some little things too about Toru. Mm, feels so calm, doesn't it? Very peaceful. It's just so different from her life, right? Mm, yeah. Wow. Oh wow. Oh. Let me pause real quick. Okay, so with Utani opening up a little bit more about the chaos of her life, right? She's describing it in a way as with Toru and how they live, it's uncomfortable because for her, instability has become her normal, right? Um, and so we can kind of hear too, she's had to adapt to that, right? She's not like, nothing has been fixed, but she adapted by getting used to it. Um, and that adjustment can look like toughness, right? The way that she presents, but it usually starts as survival, right? She had no choice but to adapt to that. Um, and so things like calm, they're unfamiliar. So they feel very uncomfortable. Um, and I think that this shows how we can normalize things that were never meant to be normal in the first place. So yeah, so let's continue. Oh, that's so sweet. Oh, like she's recognizing this deep emotional um well that's maybe felt dry for a long time, and she's felt so disconnected from that. Um, but Toru is a good space for her to reconnect with that and kind of feel connected, right? Oh,
こっぱずかしい青春語っちまったな。 Hmm. 何にせよトールラブね。てめえちょっとつらかせや。無 Oh, 論一人 here で they も go. They そ finally ろそろ店出るか。お腹も満 stepped たされ out たことだしね。 from following them. おい待て待てっつってんだろ、魚谷ありさ。 Oh wow, they're 仕 still 方こいて following. んじゃねえぞ。おい、本当に知り合いじゃねえのかよ。会ったこともねえっての。あんな時代遅れのヤン Outdated キー。 delinquents is crazy. バカにしやがって。確かにうちらはただの不良だけどな。てめえみてえに生きがる奴らを叩き潰してその名は頑張れ。ハートがねえ。なんだろ A little う。 pose. なんて They just なんな keep ら私 walking. の相手をしましょうか。 Oh my そ gosh. れはやめとけ。昔の私もこんなんだったな。あれ以来よくトールの家に行くようになった。いつだって気持ちよく迎えてくれた京子さん。青臭い私の話を聞いて考えてくれた京子さん。いつの間にか居心地の良くなってた空間。やっぱ京子さんとトールの力だったのかな。 Yeah. ともかくそうして二人 Very のそばに sweet. いる時間が増えてって、勉強は理解できれば面白いもんだ。トールと仲良くなるのも簡単だった。魚谷さん、あなた何やってるの。本田さん大丈夫。 Hmm. 何がですか。でもどうも周りには私らが友達同士には見えなかったらしい。最近魚谷見ねえな。秋元なんか知ってっか。いや、なんか真面目に学校とか行ってるらしいじゃん。ちょっと思い知らせなきゃな。 Oh my, teach her a lesson. 魚谷さんと本田さんって親友なの？Oh, what? She said I don't deserve. Hold on a minute. What? I wonder where Toru gets this from. I'm very curious about that. 出るに出れ Because ねえじゃん。 apparently she's been doing the まあ same thing 私はと even も when か her く mom, トールのことま you で know, あ is あ still だこうだ here. 言われたくねえな。離れた方が。 Oh no, don't do 本田 that. さん一つ呼ぶんじゃない？いいえ、うーちゃんの分です。 Yeah. Oh, you can feel the love. We all need that. 族抜けしたいだ。族抜けの制裁ぐらい知ってるよな。知ってます。 Oh boy, here we go. やべえ、怖い。 Oh, 逃げたい。 I know. I'd be 逃 scared げたい too. けど変わりたいって思った。もうこんな自分はやめだ。その辺にしときな。 Oh wow, she showed up. 気がついた。あんたの先輩って子がうちに来たんだ。 Oh, 秋元さん、 well, that was nice. 私あの子のこと結構気に入ってんだ。まっとうに行きたいならそうすりゃいい。しかし族抜けなんて思い切ったね。偉いよ。迷惑かけて京子さんにも。別にガキども払いのけて逃げただけだよ。私はバカだ。痛い目見て迷惑かけないとわからない気持ちだってあるさ。 I really like Kyoko. She's so warm, she's kind, she's understanding. You know, she doesn't really tell you you're wrong. I think she validates and she holds space. だから She gives you つ these ま like ずいて間違って words of も encouragement, そ kind れ of, は you 無駄じゃ know, ないさ。 like life lessons. 無駄にするもんかって思ってればきっと自分を育てる肥やしになるさ。 Yeah, she's like a wise mentor. I love it. 京子さん、私トールの親友になりたいんだ。 Oh. 今思い返すと少し気恥ずかしい。おんぶされてベロベロ泣いた自分。でも That's okay. 無駄なんかじゃなかったよ。 That's right. Yeah. Oh, everybody's just so happy.
beautiful. 一人じゃないって本当にすごい。中二になって花島に会ってます Oh, ま I す楽しくなっ see. て、京子さんも楽しそうに笑ってて、なのに死んじゃうなんて嘘だろ。 Yeah. 大好きだったよ。何の義理もないガキを助けに来ちゃうような。うおちゃん、何やら異色即発の雰囲気ですが、どうしたら。そんなとんがり方は今のうちにやめときな。シャレにならなくなる前に。叱ってほしいだけならいつだって叱ってやるからさ。It's kind of fun to seeing Utani say these things to these young kids. It's almost like you can see Kyoko in her. 京子さんには会えない。もう。でも残してくれたものがある。Yeah, she left physical things and things that aren't physical, right? みんな私を育てる肥やしになるから。Hmm. Oh, this was such a good episode. I love it. お待たせ。ああ、何その格好。へへん。作っちゃった。見かけばっか気にしてんじゃねえよ。自分を誇示したいだけなら方法は他にいくらでもある。 Oh そん my なとんがり gosh. 方は今のうちにやめときな。叱ってほしいだけならいつだって叱ってやるからさ。 Not her being moved by it too. No, there we go. 魚谷さんのセリフパクってんじゃねえ。Oh, she got the wig out. This is hilarious. そういえばもうすぐ期末だね。ですがその前に生徒会役員の選考がありますね。あの人、他の人も。I was 何を gonna 期 say, 待している isn't のか知らないけど。 Yuki on in the student 勘違いしてて council? I know he's not the こんな president, but he's 本 somehow 当の俺 involved. な。 And then here's another little hint with how he's more reserved. You know what I mean? There's a part of him that feels more true and authentic 春さん。 that most people don't 何して know. んのこんな雨の中。こいつ探してた。 Oh, that's a tiger girl. 本田さん、この子は虎だよ。そ Uh, のマキさ、トラ。中学に入学してしばらく経った頃からぷっつり。鳥兄 mm. が言うには心が原因だって。言葉を封じ込めちゃったんだって。そんなこんなで話さなくなって不登校になって。しまいには今日家からいなくなった。似てるから放っておけないだけ。一度何も話さなくなった雪に。 Mm. やめろよ。 Oh, そんな boy. に怒ることかい？怒ることだ。恥ずかしいの？そうやって火に油を注ぐようなことすぐ言うの先生の悪い癖だな。キサさん、こちらにいらしたのですね。キサさん。 We should have seen that coming. 本当にちっとも少しもはい。さあ、 Hmm. お母さん探したのよ。 Oh, しぐれさんがね、わざわざ電話してくれたのよ。 hmm. お母さん困らせて楽しい。 Oh no. もののけに疲れた子供を持ったお母さんは不必要なほど過保護になるか拒絶するかのどっちかが多いんだ。 I was gonna say the mom's response does not feel warm. 言えないです。いじめられてるなんてやっぱり言いづらいです。私も言えなかったです。何かとても情けなくて。もし嫌われたらどうしようと考えたら。必死に虚勢を張って隠そうとして、そんな自分がもっと情けなくて恥ずかしくて。 That's right. Shame grows in the darkness, everybody.
And we needed to 恥ずかしく come な to ってないっ light て言って to も be らえて healed, と to ても be 安心して touched, right? また泣いてしまったです。 Because hidden, it'll only grow more キサさん powerful. も同じ気持ちなのかもです。母さんが大好きだから言えなかったんですよ。 And look at that. Oh, he needed that. And there it is. Tohru doing what she does best again. 寝ちゃった？はい。なんか全然離れようとしなかったね。いいな、キサ。 Oh, 少しだけ少しだけこうさせて。いつも弱い自分が恥ずかしくて。でも大丈夫だよって言ってほしい。 that's what I figured he was talking about. I feel like he's still keeping certain things, you know what I mean, in strong. I was gonna say in strong, inside. キサさんが居候さ And れてか it ら sounds like he's 3日目になりまし envious た。 of a strength to open up, お open 待 up た your せしました。 vulnerabilities. 大好きです。嬉しいみたいだよ。uh, キサさん、今夜は何を食べましょうね。キサ、お前自分の食いたいもんも言えねえのか？ oh no. のです。キサさんはまだ言葉を閉ざしたままなのです。じゃじゃーん、網だくじです。なーる、阿弥陀で決めるんだね。キサさん、お好きな場所を指してください。そちらですね。決定しました。今夜はニラ玉です。きっとそのうち可愛 Look ら at しい声でお that. 話ししてくださる。 Don't you love how Haru's so patient? She's not forcing Kisa to do anything. She's not forcing this connection. She's just making space for it. And I think it's slowly creating that sense of safety for her, which is so important, right, for somebody who hasn't opened up yet. She's not demanding her to do anything, to be vulnerable. She's allowing her. Yeah. キサさんのお母さんは大丈夫ですよ。昨日。キサ、元気にしていますか？はい。ニラ玉が大好きなんです。それって、 Oh, キサ that's の where 目っ she て learned that from, キサ huh? のことを思ってるってことだよね。それにしても何が理由でいじめられてるのかな。あのね、最初はね、見た目だったって。 Hmm. この色は仕方ないんだよって。そしたら今度はみんなから無視されるようになっちゃったんだって。 Let's see. Oh, the sweet little Kisa. She doesn't deserve that. 笑われるだけ Here の they go. 自分、そして臆病になっていく。目の前が真っ暗になる。窒息していく。心が、言葉が死んでいく。今日俺先生んち行く。手紙キサの担任から来てた。多分ヘドが出るない。弱いことがいいことなんて思わないけど、強ければいいとも思わないんだ。 Gosh, you just gotta love Toru. 勇気出た。You can't not love her. Okay, I'm making it official. We love her here. なんだって。相馬さん元気ですか？先生も相談に乗りますし、もっと積極的にみんなの輪の中へ入りましょう。Mm, I そ don't し know て何 about より that 大切な letter. こと Let は、me see. 相馬さんが自分を好きになることですよ。だって自分を嫌っている人間を他人が好きになってくれるはずないでしょ What the? う。俺も What? I don't understand why the teacher キ would サ say みたいに that. 話さなくなった時が Let me pause real quick ある。 while Yuki up here talking. Because I do want to hear that. Um,
But that letter, right? The message of that is it does not foster like this open space to feel safe. You know what I mean? It's you can read that and get the message of you're not trying hard enough. Um, you know what I mean? And while yes, there is some value to learning how to love and accept yourself, that is helpful, but in the context of her being excluded and bullied, um, you know what I mean? That is, we're not even acknowledging those parts that are causing the harm. And what are we going to do to address that, right? It's like telling her, like, oh, there's nothing we can do about that. Just love yourself. You'll be okay. Like, that doesn't, you're right? That doesn't make any sense. I don't like that letter. But Yuki's, hold on, well, Yuki's opening up, which is something I was hoping we would get to for him, because there's some similarities, right? Um, in their experience. So we're gonna start now. でも自分が恥ずかしくて嫌いだって気持ちは似てると思う。嫌いなところしかわからない。わからないから嫌いなのに。なのに無理やり探してもこじつけみたいで虚 Mm. しい。誰かに受け入れてもらえて初めて Mm. 自分を少し許せそうな、好きになれそうな気がしてくると思うんだ。I kind of like that. It's like a, I think it's a way to reinforce the ways we need people, right? People and good relationships are a very important piece of our healing journey. We can only do so much by ourselves. このままでいいと思う。Yeah. ダメちゃんと頑張らなきゃ。頑張ろう。俺も頑張る。Right? そ She's して not alone. ま We're た both gonna 悲しくなっ try. たり辛くなったらここにおいで。All right. And now you have a place that you can go to. お姉ちゃん、Oh, お did 姉 she ちゃん。came to see her. Oh yeah, she's talking. Oh. いつかはダメな自分に立ち向かっていかなくては。たくさん落とした涙もいつか報われるように。で、まだぎこちなく話すキサさんが学校へ行くと言いました。頑張って頑張ってキサさん。 You can do it. I love it. ユキ君、今なんて Oh. 生徒会長公認の件お受けしますって。 Oh, and look at いろいろ逃げ回って him. すみませんでした。違います。別に急に強くなれたわけじゃないし、だけど立ち向かっていこう。大切なのは弱さゆえの向上心。 Hey. All right. It's a great message to end um with the episode. I like the idea of seeing you know, combining that thing with shame needs light to heal. But there's also a sense of it being in the darkness that it's a fear of ours that we have to face and we have to challenge too if we want to grow. Um, you know what I mean? So it's parts like that, but also there's an important piece with all of this, and I think that is the center of these episodes, which is the impact that safe relationships can have on our journey, right, with healing and improving. Utami's story, it shows how steady presence can shift a life that I think to her felt like it was predetermined. Um, and then with the introduction of Kisa, right, it reminds us that everybody has layers, right, that we always can't see. Um, you know, healing is going to be relational. It's going to be consistent and it needs patience from others and from ourselves, you know, for us to make those strides.
Thank you guys for spending time with me on this couch. I loved these episodes. These are the ones that kind of hit you in the heart and make you feel kind of like those warm and fuzzy feelings. So if any of these episodes resonated with you, I hope that this offered space for you to sit and reflect. Um, and I hope to see you back for the next episode. So with that, rest easy, feel deeply, and I'll see you in the next session. Bye.